Good morning, boys and girls. How are you? Welcome today to our class. Today we have Unit 2, Lesson 6, insects in our life. حشرات يعني هو درسنا اليوم about insects الحشرات. This is very important lesson. هذا درس كلش مهم. If you look at or if you open your book on page number 32, I think, or 32, yes. And look at to these photos بعد على هذه الصور you will find سوف تشوف some of these insects بعض من هذه الحشرات like butterfly, bees, ladybird, spider, ants. spider اللي هو العناكب and ants اللي هم النمل. Today we will know, we will find out حنكتشف about these insects عن هذه الحشرات how do they live شلون يعيشون their shape or their form, are they dangerous or not؟ هل هم هاي الحشرات خطيرة أو لا؟ How many legs do they have؟ ايش قد عدد الأرجل اللي عندهم؟ How do they live؟ شلون يعيشون؟ As I said مثل ما قلت. So first look at these photos. أول شيء بقوا على هذه الصور. Then go to page number 33. إذا صفحة رقم 33 and write مهم أو very important على هذه القطعة أو هذا الباراجراف. تكتب كلمة مهم to this page على هذه الصفحة. هذا طبعا reading comprehension. هذه قطعة تجيك بالامتحان with questions yes or no بأسئلة yes or no أو ممكن أسئلة عادية with question mark علامة سؤال وأنت المطلوب منك تجاوب على هذه الأسئلة. reading comprehension we have عن insects الحشرات. we have 3 insects حناخذهم today طبعا but first I have to يعني have your attention انتباهك على شيء انه احنا الدرس مالتنا our lesson we will divide it into 2 parts حنقسم الى جزئين. Today we will have people's book حناخذ اليوم كتاب الطالب. Then the second part we have activity book والجزء الثاني حيكون مختص بكتاب النشاط. So let's start. خلينا نبدي reading this comprehension. نبدي نقرا هذه القطعة نحاول انه translate او understand حتى نفهمها ونترجمها. So start listening. هتبدي تسمع. Let's start. خلينا نبدي. Track 31, Unit 2, Lesson 6. Listen to Mr. Hardy and check your answers. Butterflies. Butterflies are insects. They have 4 wings. اوكي اول معلومه علينا انه احنا butterflies اللي هي these are butterflies اللي هي فراشات تحت تفهمها are insects. هي insects طبعا احنا درسنا عن الحشرات. they have 4 legs. عندهم 4 legs 4 أرجل. Before you see a butterfly, it starts its life as an egg and then changes into a caterpillar. Okay, he said that before a butterfly starts its life or their lives, أول ما تبدي حياتهم أول ما تتكون تبدي عن egg اللي هي عبارة عن egg اللي هي بيضة ثم change into caterpillar. caterpillar اللي هو اليرقة اللي هنا هي بداية حياة الفراعنة. So before it starts its life تبدي حياة البداية عن egg بيضة ثم changes into caterpillar اللي هو اليرقة. هذه تحكي عن start its life يعني شلون تبدي حياتها. After that, the caterpillar slowly changes into a beautiful adult butterfly. بعد مدة حتتغير slowly ببطء تدريجيا changes into beautiful adult butterfly. يعني تتغير إلى adult بالغة butterfly beautiful butterfly اللي هي فراشة حتتغير إلى فراشة كاملة جميلة. So its life start with an egg حتبدأ حياتها egg بيضة ثم changes into caterpillar اللي هي اليرقة الصغيرة. then slowly تدريجيا تنتقل إلى beautiful butterflies. Most caterpillars eat plants, and most butterflies eat the nectar, like honey, from flowers. Okay. There is a difference that what the caterpillar eat and butterflies eat.
طبعا اللي اكو فرق بين الكاتربيلرز ايت اللي هي تاكل الكاتربيلر اليرقه هذه تاكل plants اللي هي النباتات. Most of them and most butterflies eat nectar like honey from flowers. النكتر اللي هو رحيق اللي موجود عند الازهار اللي هو يشبه like honey مثل العسل. طبعا تكون most of you know that butterflies eat nectar or honey اللي هي تاكل شنو العسل او الهاني اللي هو like nectar الرحيق الموجود from flowers من الورود. لهذا دائما most of your time if you look at butterflies you see them on flowers حتشاهدهم on flowers. Why do you see them on flowers? Because they eat nectar like honey or most of them eat nectar اللي هو الرحيق. So this picture on the first paragraph اللي هي حنكتب عليها number 1 because we are talking about butterflies. Then we should start with ants. حنبدي ويا الants اللي هو احنا اتفقنا انه الants اللي هو النمل اللي هو هنا موجود هنا ants. So let's start listening. خلينا نبدي نسمع. Ants. Most ants live together in a big house called a colony. Okay, this is a good information. هذه معلومة حلوة. Most ants live together. أغلب النمل يعيش live together. Look at this photo. You will find that ants live together in a big house. منزل كبير called a colony. المنزل هذا يسموه شنو؟ يسموه colony. colony هي المستعمرة أو بيت النمل. حنسوي لك أول. Okay, wait a minute, just a minute. This is, I think, we have this photo on this photo. Wait. In this photo, هذه الصورة, it's called a colony. Colony اللي هو الhouse, المنزل, a big house where the ants live. هذا هو المنزل where the ants اللي هو النمل يعيش. They live in a house called a colony. الcolony اللي هي مستعمرة النمل. اللي هو البيت مال النمل. تشوف found most many ants are there. اللي يشوف why ants اللي هو النمل عايش فيه. There are queen ants, worker ants, and soldier ants. Okay. In this house there is a queen ants. Our queen هي الملكة. طبعا هذا المنزل موجودة به ملكة للنمل اللي يرود تحكمهم. They call it the queen ants. دي الانس اللي هي النملة الكوين المسؤولة عليهم الملكة المسؤولة عليهم. And two kinds of ants. We have worker ants and soldier ants. The difference between worker and soldier ants هسه نشوفها. I will show you a picture that makes it easy to you to know the difference between worker ants and soldier ants. These are workers. Workers are responsible for bringing food to their colony. اللي هم هذا النمل العام اللي هو المسؤول عن bring food اللي إحضار الطعام إلى الكولوني المستعمر. They call it workers العاملين اللي هم مثل عمال يعني مسؤولين عن bring food to their colony. مسؤولين عن إحضار الطعام إلى الكولوني المستعمرة النمل. They call it worker ants. What about the soldier ants? Soldier ants they are responsible for defense. اللي هم مسؤولين عن حماية الكولوني المستعمرة from any other insects or animals. في يعني يكون طبعا اللي يهاجمهم هو insects حشرات. Look at this photo. انظر لهذه الصورة حتشوف إنه هذه ants they are defeating they يحاولون يهزمون the attacker اللي هو المهاجم الحيوان الحشرة المهاجمة لهم. نسمي هذا النمل المسؤول عن defense from a colony. We call these ants are soldier ants اللي هم الجنود أو النمل الجنود يعني جنود هم مثل الجنود يدافعون عن الكولوني عن المستعمرة and other ants. So we have a queen الملكة, soldier ants, worker ants. Soldier they are responsible for defense مسؤولين عن الدفاع. Workers are responsible for bringing food اللي يحضر الطعام to the colony. And the queen, we can say that this is the ruler اللي هو الحاكمة مالتهم. Let's continue. خلينا نكمل. There are more than 12,000 types of ants in the world.
Some ants are dangerous. There are more than 12,000 types in the world. يعني حوالي 12,000 تقريبا، 112,000 هاي نوع من انواع النمل حول العالم. Some ants are dangerous. اكو بعض من هذا النمل يسموه نمل dangerous، خطير. يعني مو يعني هذا مؤذي يكون، سوري، النمل هنا فيكون dangerous، يكون هذا خطير على حتى على الانسان. An ant can lift 20 times its own body weight. If you were an ant, you could pick up a car. حلوة دي good information. النمل lift 20 times its own body weight، يعني يقدر يرفع أكثر من وزنه ب20 مرة. يعني إذا هي وزنها مثلا كيلو، تقدر ترفع أكثر من الكيلو ب20 مرة كوزن. شوف شلون هي قوية النمل. حتى هذا يشبه يقول لك if you were an ant، لو أنت كنت نملة you can pick up a car، يعني الكار أكثر من وزنك تقريبا حوالي 20 مرة، شو تقدر تشيل على السيارة. هاي المعلومة إن إحنا اللي they say that the ant can lift 20 times its own body weight، يعني طبعا يقدر يشيل أكثر 20 حوالي ضعف وزنه 20 مرة كوزن يشيله هو الانت. طبعا البيكتشر المناسبة للانت هي طبعا picture number 5. You will write number 5 on this passage. حتكتب number 5 on this passage على هذه القطعة. Let's go to flies. Flies اللي هو الذباب. Flies. There are over 100,000 types of flies in the world. There are over يعني حوالي أكثر من 100,000 نوع من flies in the world حول العالم. هاي المعلومة كلش مهمة، very important information. Flies. There are over 100,000 types of flies in the world. 100,000 types of flies in the world، يعني حوالي 100,000 نوع من الفلايز الذباب in the world في العالم. Flies only have 2 wings. Flies have only 2 wings. If you look at the flies هنا هنلقى صورة الفلايز اللي هي الذبانة يعني بنقولها. They have 2 wings. أعتقد إنه هاي صورة الذبان. 2 wings يعني 2 wings اللي هو جناحين يكون عندها. إذا كانت هذه صورة يعني الذبابة. Flies are not dangerous like lions or sharks, but they are dangerous because they carry disease. Okay. You know that flies are not dangerous. طبعا الفلايز هو مو حيوان خطير إذا شبهناه like lions, sharks, tigers, birds, دبورة، يعني هذا مو بخطورة ثاني الحيوانات. But they are dangerous. Why they are dangerous? Because they are carry disease، لأنه يحملون الأمراض. طبعا دائما إنه حتى كنصيحة لك إذا شفت الأكل مكشوف do not eat it. Why? Because there are flies on it. يعني أكو دائما الدبان اللي هو الذباب عليه. هذا الذباب ما تعرف وين كان واقف عليه قاعد بالزبالة، يعني الزبالة أو النفايات. فهذه المنتجات توصل على الأكل حتكري ديزيز، تحمل أمراض. هاي خطورتها. خطورتها بهالموضوع. When a fly sits on your food, it can bring disease. When a fly sits on your food، يعني لما الفلايز تحط على الأكل مالتك حتكون شايلة شنو كذا، can bring disease، يشيلون أمراض. لهذا لا دائما حاول تاكل الأكل المكشوف. People do not like flies, but they make good food for birds, spiders, and frogs. Most people don't like flies. أغلب الناس بتحب الفلايز، أو most them، يعني all of them. I think all people do not like flies. But they are good food. هم طعام جيد إلمن for birds, طيور، spiders العناكب، frogs اللي هو الضفادع. طبعا هي مو not useful for you أو يعني مو مهمة لك، but they are good food for birds, spiders, and frogs. هي يعني مفيدة للبيردز، spiders, and frogs، مفيدة لهذه الحيوانات كfood for them، كطعام لهم. After you have finished it, you have to read it again and again. مثل تحاول تفهمها because it comes in question 1. تيجي بالسؤال الأول A and it comes in your oral exam. تيجي بالامتحان الأورال.
حتى ننتقل نحل عليها اسئله you must read it carefully تقراها بحرص and again slowly ببطء تستعجل لان very important paragraph او passage لان هي كلش قطعه مهمه وتيجي عليها اسئله مثل ما اتفقنا اما تكون بطريقه السؤال الجمله ويعطيك تكتب عليها yes or no او comes in a question انه سؤال عادي وتكتب انت الاجابه. مثل ما نبينا تجيب لي question number 1 تجيب السؤال الاول كسين باسج كقطعه مرئيه وتقول عليها الاسئله المرتبطه بها. اوكي let's now go to this exercise. حننتقل لهذا التمرين هو on page number 33 and write the very important تكتب عليه مهم why it's important او مهم انت شلون تحب تكتب. It comes in questions that related to مرتبط بالmeaning او vocabulary اللي هي مرتبط عندك بالمعاني والكلمات انه comes in سؤال يجيك بسؤال بطريقه complete the following sentences using these words in the box. اكمل الجمل الموجوده قدامك باستخدام الكلمات الموجوده بالصندوق. هي طبعا الكلمات كلمه اساسا انت قريتهم بالقطعه الموجوده اللي مال insects الحشرات. First word we have colony قلنا الهاوس البيج هاوس او الهاوس فور ants اللي هو المستعمره كمان المستعمره طبعا هي حتى جتك بمعنى هاوس فور الانس النمل مستعمره النمل wings اللي هي الاجنحه disease اللي هو المرض يعني حتى قالت لك الفلايز can bring you disease food الطعام adult والشخص البالغ اللي اكبر من children اكبر من الطفل. Now let's complete these sentences. خلينا نكمل هذه الجمل using these words باستخدام هذه الكلمات. Be careful مثل ما نبهت انه هذا التمرين مهم انه comes in your exam يجي بالامتحان مالتك بطريقة complete the following sentences. أكمل الجمل الآتية. Number 1 something you eat شيء تأكله which is شنو اللي يكون الشيء تأكله؟ أكيد ما تأكل wings أجنحة ولا disease المرض أكيد you eat food الطعام so this will be food. هذه الإجابة حتكون مالتها food. This is number 1. Number 2 when you grow up لما تكبر and are not a child لما أنت كبرت وأنت مو now you are not a child so you are what؟ شنو اللي عاد تصنيفك إذا أنت not child you are adult. أنت شخص adult اللي هو شخص بالغ. Sorry, I did correct wrong. Before طبعا نزلنا لكم على شغله before يعني قبل ما تحاول تسوي كويز للفيديو try to answer حاول انت تجاوب then check your answers بعد ما تخلص check your answers يعني اعمل تشيك للاجابات مالتك شوف if they are right or wrong. Number 3 a house for many ants منزل for many ants للنمل احنا قلنا this house is called what هذه الناس نسمي هذا الهاوس for many ants we call it a colony اللي هو المستعمرة للنمل فسو this is will be called اللي هي هاي الإجابة اللي هنا. Okay, don't forget to stop. I'm sorry if I forget. نسيت أنا طبعا نسيت النقطة نهاية الجملة. this will be a colony. Number 4 it makes you feel bad. يشعرك يعني يخليك تشعر بالباد بالسوء او بعدم رضا او يعني مراضي او مو بصحه جيده. شنو هذا الشيء؟ هذا نسميه disease اللي هو المرض. This will be disease. D-I-S-E-A-S-E. Number 5 you need these to fly. في حاجه ليهم لكي تطير. شنو اللي في that's insects use butterfly use شنو هاي او اللي يستخدموها birds اماتين حتى تساعدهم they use them to fly تساعدهم بالطيران. Yes there are wings اللي هم wings الأجنحة. Okay look at this now. طبعا شوف look at this exercise احنا قلنا very important مهم جدا. Now let's go to vocabulary ننتقل للكلمات. هذه الكلمات المختصة بالحشرات مطالب بحفظها كاملة وكمعاني. هذه الكلمات اللي بالبارت 1 اللي الجزئية الأولانية مطلوب من عندنا اللي كانت موجودة عندك بالباسج بالقطعة. أول كلمة عندنا butterfly
and B ناكله flies ذباب wing أجنحة colony مستعمرة food طعام disease أمراض fly يطير وعندنا insects اللي هم سوري بس fly عندنا فيها خطأ تصحح لك إياه there is a this is right هسه هي هنا fly هي طريقة الناس الحجاية fly وما ننسى انه flies هنا معناها ذباب والانسكتس اللي هو our listener is called اللي هو درس مالتنا نسميه insects in our life الحشرات اللي موجودة بالحياة. اوكي that's it for now this is part 1 هذا الجزء الأول اللي هو مختص بال people's book بالكتاب الطالب تحفظ الكلمات اللي مرتبطة بالانسكتس الحشرات بالإملاء بالديكتيشن مالتهم وهماتين تقرأ القطعة ثم نبه انها كلش مهمة تقراها لين تجيك بالwritten and oral exam حتى نتعرف على الاسئله مالتها بالدرس اللي مو next lesson لا ما next lesson لا بالدرس الجاي لا اللي وراه من نخلص الليسون مالتنا اللي هو lesson 6. Good luck and goodbye.